In scathing new revelations, local Israeli media has revealed recordings of instructors at top Israeli religious academy promoting Israeli or Jewish supremacy. Channel 13 News has released a series of undated recordings in which two rabbis from a military academy can be heard praising slavery, defending Adolf Hitler's ideology, and making racist comments while promoting Jewish supremacy. The head of the B'nai David Pre-Military Academy Seminary pines for the return of slavery. Rabbi Eliezer Kashtiel says slavery is the natural order, telling a class that being a slave to a Jew is the best. עוד עכשיו, כי אין אחריות על הנכס הזה. בעזרת השם זה יחזור. הם ירצו הגויים להיות עבדים שלנו. הם מסתובב ברחובות ועושה שטויות ואלימות ומזיק אחד לשני. עכשיו החיים שלו מתחילים להתנהל. In another recording, according to Kashtiel, because Arabs have a genetic problem, they want to be under Israeli occupation. עמים כאלה, בעיות גנטיות. תשאל ערבי פשוט, איפה אתה רוצה להיות? הוא רוצה להיות תחת הכיבוש. למה? כי הם לא, יש להם בעיה גנטית, הם לא יודעים לנהל מדינה, הם לא יודעים לעשות כלום. תראה איך הם נראים. In another clip from the B'nai David Yeshiva, Rabbi Giora Redler can be heard praising Hitler's ideology during a lesson about the Holocaust. שיטתי או כל מה זה לא שטויות. זה כיוון שזה נבע מתוך אידיאולוגיה, במידה מסוימת זה יותר מוסרי מאשר סתם שאנשים רוצחים. הומניזם, כל התרבות החילונית, זה אנחנו מאמינים באדם, זה השואה. השואה באמת זה להיות פלורליסט, להאמין באני מאמין באדם. The release of these recordings made international headlines for their intensity in what many believe was Israeli supremacy engraved inside Israel's regime. In fact, Israel's prime minister blamed the Holocaust on the Palestinians one time. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. You said, burn them. Israeli society is mixed on the issue of the rise in Israeli supremacy there. We spoke to activist Rabbi Dopi Abigor in Tel Aviv. He says that the trend in Israeli supremacy has been on the rise over the past few years. מה שהם קוראים משלנו, אולי לאתיופים ואולי סתם לעניים, וזה יעבור לשמאלנים וזה יעבור למי שחושב אחרת מהשלטון לפחות. אם יהיה, אני מקווה שהזיכרון ההיסטורי שלנו לא יאפשר לעשות מעשים שעשו הנאצים ליהודים. אבל כשאני שומע היום את רבני המכינה בעלי ועוד אחרים, איך הם מתבטאים לגבי אנשים אחרים, שזה ציטטות בעברית מטקסטים שנאמרו בגרמנית לפני רק כמה, 70-75 שנים, זה מזעזע. וזה לא יהודי. זה לא יהודי, כי ביהדות. According to Abigor, he explains that minorities are abused in Israel. שיכנסו לכנסת. הוא נתן להם מקום אצלו ברשימה. הוא דאג לזה שהם התאחדו כדי שהם יוכלו להיכנס לכנסת, וההסכם איתם היה כתוב עוד לפני הבחירות. אז זה לא רק שאני חושש מאיזה חששות עמומים, זה קורה בלב העניין, בשלטון. והוא רוצה לנחס לעצמו תפקידים שהם בניגוד לכל דמוקרטיה, והחלטות, להחליש את בית המשפט. זה משהו שהולך רע מאוד. הפרדת רשויות, ריסון בג"ץ, פשיזם,
לי זה מריח כמו דמוקרטיה. Israeli Arabs represent 21% of the population in Israel. They already feel marginalized, and such new comments by regime-backed rabbis will only weaken them more. Nadel Othman, an Arab Israeli, says that incidents against non-Jews is led by many rabbis. במיוחד ראינו בבחירות האחרונות עלייה של אותם גופים, אותם אנשים מועמדים שהיו להם בעבר גם הרבה פעילות גזענית, וככה גם היום התברגו בתוך מפלגות פוליטיות, וחלק מהם נמצא בתוך הכנסת, ככה שהגזענות גם תקבל בית, מה שנקרא, הם כבר יתחילו להסית מתוך הכנסת ולא מחוץ לה. In order to look at the roots of the growing Israeli supremacy, one needs to look no further than Zionism. Zionism is a modern political movement which gained traction among a minority of secular Jews only in the late 19th century. Zionism is the nationalist movement of the Jewish people that supports the reestablishment of a Jewish home in the territory defined as historic Palestine. Early Zionists syncretized many aspects of European fascism, white supremacy, colonialism, and messianic evangelism, and had a long and sordid history of cooperating with anti-Semites, imperialists, and fascists in order to promote exclusivist and expansionist agendas. White supremacy is dominant within Israeli society, which privileges white-skinned Ashkenazi Jews at the expense of dark-skinned African Jews, Sephardi and Mizrahi Jews, as well as African refugees. African black Jewish communities are often denied recognition by Israeli authorities, with some members even deported. Well, I mean, there is an extreme faction, and it's quite large now in Israel among the religious, the more religious-oriented Israelis and their rabbis to make blatantly, openly racist statements and characterizations of Arabs and others who they deign to be not superior, not as they say. The current trend in Israeli supremacy is emboldened by the nation-state law that the Israeli Knesset or parliament approved late last year. And that law said that the state of Israel assures self-determination for Jewish people and only Jewish people, exclusively. That was an exclusivity. So the 20 to 25% of the population that is not Israeli Jewish was left out of it altogether, and that law had been under consideration for many years. Israeli supremacy is indeed growing, even according to surveys. 74% of Israelis say they get at least a little disturbed by hearing conversation in Arabic in public, according to the Israel Democracy Institute. Another 88% of respondents say they would be disturbed to some degree if their son were to befriend an Arab girl. As long as racist and fascist slurs and slogans are repeated by regime officials, Israeli supremacy will continue to grow, breeding on the weak and underrepresented part of the society, minorities claim. This will deal yet another blow to Israel's already tarnished image, rendering it ever so rogue.